اس کا ایک چھوٹا سا قطعہ ہم آپ کو سناتے ہیں. It was in fact his last public appearance. The occasion, the inauguration of the State Bank of Pakistan. Mr. Governor, Directors of the State Bank, ladies and gentlemen, the opening of the State Bank of Pakistan. خواتین و حضرات، مرکزی بینک کسی بھی ملک کے معاشی استحکام کو قائم رکھنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اپنے قیام سے لے کر آج تک پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. مگر ہم میں سے شاید کچھ ہی لوگ واقف ہوں کہ یہ قیام کن مشکل حالات اور کٹھن راہوں سے گزر کر ہوا. ماضی کی ان یادداشتوں کو تازہ کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ڈائریکٹر فائنانس قادر بخش صاحب کو کہ وہ آئیں اور اسٹیٹ بینک کے قیام سے جڑے کچھ اہم واقعات کو آپ کے گوشے گزار کریں. شکریہ ہنا. جناب گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ڈپٹی گورنرز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، مینیجنگ ڈائریکٹرز صدور کمرشل بینک، حاضرین مجلس اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 75ویں یوم تاسیس کے موقع پر مرکزی بینک کے قیام کا پس منظر افتتاحی تقریب کی رویداد کا مختصر بیان پیش خدمت ہے، جو امید ہے آپ کے لیے باعث دلچسپی ہوگا. پس منظر: اگست 1947 میں بر عظیم کا سیاسی اور سماجی نقشہ بدل گیا. برطانوی ہند کے وطن سے 2 ریاستوں نے جنم لیا اور ان کے انتظامی ڈھانچے نے، لیکن بہت سی زمینی حقیقتیں ماورائے تغیر رہیں، جن میں سے ایک کی نقش کشی سعادت حسن منٹو نے اپنے مشہور افسانے نیا قانون میں کی. افسانے کا مرکزی کردار منگو کوچوان کو بعد از وظیفہ حوالات معلوم ہوا کہ قانون بدلنے سے اداروں کی نفسیات نہیں بدلتی. ثبات اور تغیر کی اس کشمکش میں کچھ شعبہ زندگی عالم برزخ میں پھنسے ہوئے تھے، جہاں ثبات اور تغیر کی ڈوریں کچھ اس طرح الجھی ہوئی تھیں کہ سرا ڈھونڈنا محال تھا. ان میں سے ایک شعبہ مرکزی بینکاری بھی تھا. ریزرو بینک کا ثبات کا جو منظر ہے اس کے حوالے سے، ریزرو بینک آف انڈیا دونوں ریاستوں کا بدستور مرکزی بینک تھا اور نظام زر کا مدیر المہام تھا. تغیر یہ تھا کہ اس نظام کی مخلوط نظام کی عمر عزیز بہت مختصر تھی، جس نے 30 سپٹمبر 1948 کو ختم ہونا تھا، اور اس عبوری مدت بہت کچھ کا تقاضا کرتی تھی. ان میں سے ریاست کے مالی معاملات کی نگہبانی اور ریزرو بینک آف انڈیا کے جانشین کی تشکیل بھی تھی. لیکن ان کاموں کے لیے درکار تربیت یافتہ افرادی قوت ندارت. مزید برآں یہ مسائل دونوں حکومتوں میں خوش دلانہ تعاون کے متقاضی تھے، لیکن اے آرزو کی بسا خاک شد مخاصمت کی دال وافر مقدار میں جوتیوں میں بٹ رہی تھی. ساجے کی یہ ہنڈیا بالآخر امتداد زمانہ کے ہاتھوں عین چوراہے پہ پھوٹی، اور ریزرو بینک آف انڈیا کا پاکستان سے قبل از وقت خروج اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ظہور کا فیصلہ ہوا. فوری محرک برطانوی ہند کے اثاثہ جات سے طے شدہ رقم کی ادائیگی سے حکومت ہند کا انکار بنا. پارٹیشن کونسل نے کیش بیلنس میں سے حکومت پاکستان کا حصہ 750 ملین مقرر کیا تھا، لیکن ان میں سے فقط 200 ملین ابتدائی طور پر جاری ہوئے اور بقیہ کی ادائیگی سے حکومت ہند اور ریزرو بینک آف انڈیا انکاری ہو گئے. بہانہ وہی بنایا جو آج کل ہمارے کچھ ستم ظریف دکاندار اپنے گاہکوں کی چٹکلی لینے کے لیے بطور انتباہ لکھ دیتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک ادھار بند ہے. لگا دی پاپوش میں کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. بغرض اصلاح احوال پاکستانی حکومت نے
حکومت ہند سے سلسلہ جنبانی کا آغاز کیا، قانونی اور اخلاقی نظائر سے اپنے موقف کو برحق بتایا، اول خط و کتابت کی زبان حفظ مراتب کو ملوز خاطر رکھے ہوئے تھی، لیکن یہ شائستہ کلامی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ ان واقعات کے ایک عینی شاہد چودھری محمد علی سابق وزیر اعظم پاکستان سے روایت ہے کہ حکومت ہند پر بدنیتی کے الزامات نے گاندھی جی کی اخلاقی میراث کو خطرے میں ڈال دیا اور وہ بے چین ہو گئے، اور حکومت آزاد ہند کے خلاف 13 جنوری 1948 سے مرن برت یعنی بھوک ہڑتال پر چلے گئے۔ گاندھی جی کی اخلاقی ساکھ کے سامنے سردار پٹیل، جنہوں نے واجبات کو روکا تھا، ٹھہر نہ سکے اور 15 جنوری 1948 کو بقایا رقم 550 ملین جاری کر دیے گئے۔ گاندھی جی کا اصولوں کو مفادات پر مقدم رکھنا ان کی فکری دیانت اور اخلاقی عظمت کی دلیل ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو۔ مالیاتی حقہ پانی بند کرنے کی اس واردات نے پاکستانی اکابرین سیاست پر یہ حقیقت آشکار کر دی کہ سیاسی اقدار اعلیٰ مالیاتی خود مختاری کے بغیر بے معنی ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یکم اپریل 1948 سے مالیاتی نظام پاکستانی ادارے کے سپرد کر دیا۔ یہ تو خیر گزری کہ نامساعد حالات ڈی ڈے کو 1 جولائی تک کھینچ لائے، ورنہ صاحبو 1 اپریل سے منسلک یوم تاسیس پر مرکزی بینک کا دامن کیسے کیسے ظریفانہ کھینچا جا رہا ہوتا، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ نیا ادارہ اپنی جوہری تشکیل میں کیسا ہوگا، مرکزی بینک یا کرنسی بورڈ، اس پر رائے منقسم تھی۔ بینک آف انگلینڈ سے آئے ایک مشاور کا کہنا تھا کہ نئی مملکت میں بینک اور بینکار دونوں عنقا ہیں اور ان کے بغیر مرکزی بینک کا قیام ناممکن۔ انگریز سیکرٹری خزانہ سر وکٹر ٹرنر بھی تربیت یافتہ افرادی قوت کے بغیر مرکزی بینک کے کلزم میں چھلانگ لگانے سے خائف تھے۔ ان کی رائے تھی کہ وزارت خزانہ کرنسی بورڈ کے انتظام کے تحت کرنسی جاری کرے، اور رہ گئی سرکاری بنکاری تو یہ خدمت امپیریل بینک آف انڈیا، جو آج کل نیشنل بینک آف پاکستان کہلاتا ہے، اس کے سپرد کر دی جائے۔ دوسری طرف پاکستانی عوام مرکزی بینک بنانے پہ مصر تھے۔ اس وقت کے معاشیات کے فکری ماحول میں جان کینز کے نظریات کا بول بالا تھا۔ کرنسی بورڈ، گولڈ اسٹینڈرڈ اور دیگر ایسے نظریات جو ملکی منی سپلائی کو بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے تابع موبل بناتے ہیں، متروک ٹھہرے تھے۔ وزیر خزانہ نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور مرکزی بینک کے حق میں فیصلہ دیا۔ بینک کے سینٹرل ڈائریکٹریٹ کے لیے کراچی میونسپل کارپوریشن سے انگل روڈ پر واقع وکٹوریہ میوزیم کی عمارت کرائے پہ حاصل کی گئی، جہاں پر افتتاحی تقریب ہوئی۔ آج کل یہ عمارت سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری کہلاتی ہے۔ مرکزی بینک کے نام کے لیے وزارت خزانہ کو انگریزی میں 4 متبادل پیش کیے گئے۔ نمبر 1 ریزرو بینک آف پاکستان، بینک آف پاکستان، دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ آخر الذکر نام وزیر خزانہ ملک محمد غلام محمد نے منظور کیا، جو 1948 سے بغیر کسی رد و بدل کے نافذ ہے۔ اردو نام کی تاریخ البتہ ذرا مختلف ہے۔ یہ نام پہلی بار 1949 میں ایک ترمیم کے ذریعے قانون کا حصہ بنا۔ وہ نام تھا بینک دولت پاکستان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں ترمیم کے وقت ایک اضافت بینک کے نیچے جو زیر ہے اس کو زائد قرار دیتے ہوئے گرا دیا گیا اور بینک دولت پاکستان کے نام کو رائج کیا گیا۔ یہ الگ بات کہ عوامی عدالت نے از خود نوٹس لیتے ہوئے دوسری اضافت یعنی دولت کے نیچے زیر کو بھی گرا دیا اور بینک دولت پاکستان کا نام زبان زد عام کر دیا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ لفظ دولت اردو زبان میں متعدد معنی ہیں، مثلا اقبال مندی، حکومت، ریاست اور مال و زر۔ عوامی سطح پہ چونکہ لفظ دولت مال و زر کے مفہوم میں رائج ہے اور مرکزی بینک دولت کی عوامی صورت کرنسی نوٹ کا ناشر اور معمبہ ہے، چنانچہ یہ نام رائج ہو گیا۔ اب اہل زبان لاکھ داغ کی زبان میں شکوہ کرتے رہیں
کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے عوامی شعور بقول شخص دولت پاکستان ہی کو اصلی تے وڈا نہ سمجھدا ہے۔ افتتاحی تقریب مئی 1948 کے آخری ہفتے میں گورنر جنرل کے دفتر سے اس وقت کے نامزد گورنر جناب زاہد حسین نے قائد اعظم کی شرکت اور بینک کے افتتاح کی درخواست کی۔ بینک کو مطلع کیا گیا کہ گورنر جنرل اس تقریب میں بطور خاص زیارت سے کراچی عازم سفر ہوں گے۔ 1 جولائی 1948 کی شام افتتاحی تقریب بینک کے سینٹرل ڈائریکٹریٹ انگل روڈ پر ہوئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک قائد اعظم کو بنگال لانسر کے گھڑ سوار دستے نے سرکاری بگھی میں جائے تقریب لایا۔ کراچی پولیس نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے قائد سے بینک کے ڈائریکٹران اور پرنسپل افسران سے تعارف کرایا۔ شام 6:20 کو قائد اعظم کو ڈائس پہ لایا گیا۔ تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے سپاس نامہ پیش کیا۔ قائد اعظم نے صدارتی خطبہ دیا اور ٹھیک شام 7:02 پر قائد اعظم نے بینک کے خزانے کا تالا کھولا اور بینک کے باضابطہ کھلنے کا اعلان کیا۔ یہ ایک تقریب قائد اعظم کی آخری سرکاری مجلس ثابت ہوئی۔ قائد کی بیماری شدید تر ہوتی گئی اور علالت تدید تر تاوقت کہ 11 ستمبر 1948 کو دائے اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے خدا از عاشقان خوشنود باد، عاشقان را عاقبت محمود باد۔ وسائل کسی بھی ادارے کی تعمیر اور ترقی کے لیے انسانی اور مالی وسائل کی محتاج ہوتی ہے۔ ابتدائی دنوں میں بینک سے چند بڑی شخصیات منسلک ہوئیں جنہوں نے آنے والے دنوں میں مختلف شعبۂ زندگی میں اپنے نقوش چھوڑے۔ ان میں سے چند کا ذکر یہ ہے۔ جناب انور علی، آپ ممبر اسٹیٹ بینک ایگزیکٹو کمیٹی اور سینٹرل بورڈ رہے 1948 تا 1954۔ 1958 میں سعودی مانیٹری اتھارٹی کے گورنر بنے اور 1974 تک اپنی وفات تک اس عہدے پہ متعین رہے۔ سامہ کی تاریخ میں یہ طویل ترین عہدۂ مدت ہے۔ جناب حمزہ علوی 1 جولائی 1948 سے بینک میں منسلک ہوئے، ایک دانشور تھے اور عالمی سطح پر علمی حلقوں میں پاکستان کی پہچان بنے۔ نبی بخش محمد وکیلی NM وکیلی 1 جولائی 1948 میں بینکنگ آپریشن ڈپارٹمنٹ میں شامل ہوئے، بعد میں پکک کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنے اور 1966 میں مرکزی وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا۔ جناب الطاف گوہر 1948 میں ڈیپوٹیشن پر اسٹیٹ بینک آئے، بعد میں سیکرٹری اطلاعات، ایڈیٹر ڈان اور مصنف کے طور پہ مشہور ہوئی ہے۔ سرمایہ پیڈ اپ کیپٹل ابتداً بینک کی مالی تشکیل نجی اور کاروباری اشتراک سے 30 کروڑ کے سرمایے سے ہوئی۔ حکومت پاکستان 51% ملکیت کے ساتھ انتظامی اختیارات سنبھالے ہوئے تھی۔ بقیہ 49% کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے عوام الناس کو جاری کیے گئے۔ بینک کی اولین کتاب حصص داران کے مطابق پہلا شیئر حصص K1 مسز لیلا رضوی ساکن 105 انٹیلیجنس اسکول کراچی کینٹ کو جاری ہوا، جو خفیہ والوں کے ساتھ بینک کے جنم کی قرابت داری کا دستاویزی ثبوت ہے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اسٹیٹ بینک کے قیام سے منسلک ان یادگار واقعات کو دلچسپ پیرا میں ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ قادر صاحب۔ اگر حاضرین میں سے اس موضوع پر کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بک لسٹ کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ اب آتے ہیں وجہ محفل کی طرف، یعنی وہ بینک نوٹ جو اس دن کو یادگار بنانے کے لیے جاری کیا جا رہا ہے۔ اس خوبصورت بینک نوٹ کی ابتدائی تعارف آپ سے کروائیں گے ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر FRM محترم ہارون رشید صاحب۔ تشریف لائیے سر۔ تھینک یو قادر صاحب اور ہینا، بہت شکریہ۔ ریسپیکٹڈ گورنر، بینکس پریزیڈنٹس، ڈپٹی گورنرز، مائی اسٹیمڈ کولیگس اینڈ ڈیئر گیسٹ، السلام علیکم۔
A warm welcome to all of you who have gathered here to celebrate this momentous occasion with us, the Diamond Jubilee of State Bank of Pakistan, which reached its 75th year on July 1, 2023. I feel deeply honored to have been associated with this esteemed organization for nearly 2 decades, having witnessed the challenges and triumphs of SBP during my tenure. One such remarkable achievement is undoubtedly the issuance of commemorative banknotes, with the first one released last year on the 75th anniversary of Islamic Republic of Pakistan, and the second one is to be unveiled shortly by the Governor, which will commemorate 75 years since the founding of State Bank. When this project was conceived in 2021, I was serving at the bank's Pakistan Security Printing Corporation and had the privilege of being part of the team that worked on the banknote from the initial design stage through its printing. It has been an exhilarating journey filled with ups and downs, starting with artistic challenges of translating our collective vision for the banknote, the selection of overseas design partners, unexpected setbacks due to uncertain economic conditions, and a race against time to print the banknotes. However, all's well that ends well, and today we are prepared to unveil this exquisite commemorative banknote. Allow me a moment to recognize and express my gratitude to the entire team involved in this endeavor. This includes our former Executive Director FRM, Mr. Salimullah, Director of Finance, Mr. Qadir Baksh, and all his team, our dedicated colleagues at PSPC, who transformed our vision into a tangible reality, our design team at CCL and KNV, and our paper and ink suppliers, SPL Security Papers Limited and Sipka Inks Pakistan Limited. Lastly, a special thanks to our former Director Museum, Dr. Asma Ibrahim, and her team, whose unwavering dedication and support have added a touch of brilliance to our efforts. Returning to the commemorative banknote, it will soon be unveiled by our esteemed Governor in line with existing banknotes issued by State Bank of Pakistan, and it will bear the signature of Governor. This commemorative banknote holds the status of legal tender across Pakistan. It can be used to settle liabilities and is eligible for everyday financial transactions. Throughout the span of 75 years, SBP has issued only 3 commemorative banknotes. The first on Pakistan's 50th anniversary, the second last year on Pakistan's 75th anniversary, and the third to be issued today, marking the SBP's 75th anniversary. A departure from our current series is the banknote's design. In its creation, we have endeavored to strike a balance between acknowledging SBP's past achievements and highlighting the bank's future priorities. Colors of the banknote have been carefully chosen to convey a sense of stability associated with the central bank, while other design elements celebrate our unique Islamic heritage. The banknote also showcases artwork by Saad Khan, a highly skilled calligrapher and artist with a long-standing association with State Bank of Pakistan. Our commitment to promoting gender equality is also represented on the upcoming banknote, as well as our dedication to fostering environmentally friendly practices. Lastly, I would like to mention that while the banknote is legal tender, it will only be printed once. Therefore, I urge everyone to keep this historic piece in their personal collections and share it as widely as possible. I sincerely hope that the banknote resonates with all people of Pakistan and remains an integral part of our collective consciousness for years to come. Thank you. बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपके रिमार्क्स ने यकीनन हाज़रीन के इश्तियाक को बढ़ा दिया होगा। जैसे कि हारून साहब ने अभी ज़िक्र किया है, इस बैंक नोट पर हमने मोहतरम सादिक़ैन साहब के एक फ़न पारे को जगह दी है और उससे नोट की खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया है। सादिक़ैन और स्टेट बैंक का ताल्लुक़ काफ़ी तवील है। कुछ अरसे वो स्टेट बैंक के आर्टिस्ट इन रेजिडेंस भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर रहकर स्टेट बैंक के लिए बहुत सारे फ़न पारे बनाए हैं जो आपको जा बजा स्टेट बैंक की इमारतों और दीवारों पर नज़र आएंगे।
ان کے شخصیت اور فن پر بات کرنے کے لیے ہم نے ان کے بھتیجے سید سبطین نقوی کو دعوت دی ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور صادقین کے فنی فکر اور فلسفے پر روشنی ڈالیں. Mr. Governor, State Bank, Jamil Saab, Deputy Governors, Bank's Presidents, members of the media, and guests. Good morning, Assalamu alaikum. I've been conferred the honor of talking about Sadiq Saab's association with the State Bank. We're going to look at some of his works and how they came about. It's coincidental that we're celebrating the 75th anniversary of the State Bank, which is one day after Sadiq Saab's birthday, which is June 30th. So June 30th was Sadiq Saab's 93rd birthday, and July 1st was the 75th anniversary of the State Bank's founding. So it is momentous, but also somehow how the universe sort of brings everything together. Now, as Qadir Saab spoke about the history of the State Bank, I will not get into that, but when the State Bank moved from the building that was on Engle Road, which was previously occupied, it moved into this building right here. And to add artworks to this building, Shujaat Hasni Saab, who was the governor of State Bank, requested Sadiq Saab to become the artist in residence and create the artworks that you have seen. Now, this was of course, the design that was put forward as an art piece, not the actual design. Now, Hasni Saab, of course, was a very cultured man, and he wanted an artist to represent Pakistan's important institution. But why did he choose Sadiq, who was only 31 years old at that time? There were other artists that were far more senior, had been around for a little bit longer. But there were three principal reasons. The first reason was that by the time this event happened in 1961, Sadiq was already very well established in Pakistan. He had already exhibited with the Prime Minister of Pakistan, Hussain Shoaib Sarwardi. He had hosted an exhibition of Sadiq in 1956. He was also already the person known for executing murals. So there was a mural that he had made at the Services Club, at the airport, at the Mangla Museum, and various other places. So because murals was such an important part of this exercise, he had an advantage over the other artists. And lastly, it was that he was a winner of the Paris Biennale of 1960. Now, for a young artist to win an award at the most prestigious art capital of the world, the most prestigious award for a young artist, that was a great honor for Pakistan, and that really highlighted him. And the work that won the award was this one, The Last Supper. Now, The Last Supper has been painted by many great artists, including Leonardo da Vinci. This particular painting is in a church in Milan. And so this was an abstract version of this one. And this abstract figure over here is Jesus Christ. And we can identify him as Jesus Christ because of this halo. You can see the halo over here, which is how you represent figures. But because Sadiq was a Muslim, he didn't want to show figures from Islam. He chose the abstract path. So this was the winner, and this was the winning entry, and he was given the charge. There are 4 murals that he made. We're going to go through each of them. But essentially, the first one and the largest one that you will see right when you enter this wonderful museum that Dr. Asma has set up is Treasures of Time. It's very, very famous. And the Treasures of Time talks about people who in the history of man have added to man's knowledge.
And this is a recurring theme in Sadiq Khan's works. You're going to see this in the Lahore Museum ceiling, you're going to see this in the Fair Hall ceiling, you're going to see this in the Mangla mural, about man's endeavors to understand the universe and to contribute to creation, add knowledge. You can see he's very much in his element. He's got his ashtray, he's got a cup of tea, he's sitting over there. And this is, of course, when he was at the artist residence. And this work was being made on the 6th floor, not here, but in the main building on the library floor. The interesting thing about this work is, unlike most artists, Sadiq Khan was focused on also celebrating the golden age of Islam. So while the mural has Newton and Socrates and Descartes and various thinkers from West, he was also focused on talking about Muslim scientists or people from the Islamic golden age or Arab scientists. So we have Ibn Rushd, we have Ibn Sina, Al-Tarabi, and many others. So you can see many of them, and they're represented by their instruments. You can see the globe here by Al-Farabi and all that. Now, interestingly, Sadiq Khan liked to place himself within a certain time period. He did not think of him as an artist. He used to think of him as himself as a displaced in time dervish, as if he could occupy different territories. So he also made himself the fasting Buddha, which you will see in other places. But he's placed himself in this painting also. And this figure, this rather lean and emaciated figure that you see here, is Sadiq Khan himself. And he is being sort of diagnosed by Al-Razi, the famous Arab Muslim doctor. So he's checking his pulse like a Hakim would, and this is himself. So he's left himself in his piece, so he's immortalized for all time. And again, you can go up there and see this for yourself. The second mural is a celebration of science, nature, and discovery. It's called the Laboratory of Natural Universe. And originally, before moving to the museum here on 1st of July 2011, we saw the inauguration. It used to be on the executive floor in the main State Bank building. And again, the theme is man's discovery. You can see this figure. He's bent over. He's got a magnifying glass, and he's looking at the earth, but also eventually you're going to see that he's going to reach up and reach out for the heavens. The other two murals are called Agriculture Industry, and there are two of them. So there's Agriculture Industry 1 and 2. This particular one is in abstract. You can see that it celebrates commerce by talking about industry, which is on the left. You can see the smoke billowing from factories. And on the right, you have the agriculture. You can see various crops. And these two figures, when they come together, they create wealth. So one is giving the other person the other thing. And of course, this is the nature of Pakistan. We're an agri country which produces goods and also then industry. And this was the progress of a young nation. Now, Sadiq Khan was also chosen for this task because at that time, Pakistan's GDP was high. It was being seen as a modern, progressive nation under President Ayub Khan. And they wanted someone to represent that side of the country. This figure over here, I don't know if you can see it properly. I hope I'm not blocking it. In this one, you can see, again, a similar thing. So on this side are the factors of production, the gold and silver mines, and the goods that are coming from agriculture produce. And on this side, you can see that being created into wealth. So this is all silver and gold. This is all silver and gold. And again, these two ladies are creating that wealth. And it's interesting that Sadiq Khan was celebrating women in the wealth creation and not just men. This particular chariot was made on the 6th floor, and as you can see, it's right there in the entrance in the State Bank building. The people on the top here are working. They're carrying things. If you can see them, they're working. This over here, and it's a progression of people towards progress. And the wheels are, of course, coins. Now, this chariot was inspired by the chariot race of Ben-Hur. And Sadiq Khan had seen Ben-Hur, the great movie, won 11 Oscars.
he had seen the movie in Paris, and he was inspired by that very, very famous chariot race. It's one of the greatest scenes of cinema. And so this is sort of a homage to that scene. These collage figures were to be placed in the square pillars of the banking hall. So the pillars are square. You can imagine them being placed one by one. Again, they're abstract figures, and they're all doing the same thing. They're all working and creating things. You can see the lady over there. She's got a wheat stalk in her hand. It's being created into wealth. You can see the fires of the factory. You can see the burning sun. The idea is continuously the same: man creating wealth through work. Now, the reason I've said singular is because this was the only time Sadiq and Saab did something of this sort. Never again, never before. And this is, again, a testament to his great relationship with the State Bank, that he was able to do all of this work and give it something that he's never done before. Interestingly, Hasni Saab was very involved with this process. He was, of course, a cultured man. That's why he had invited Sadiq to do this work. And once there's an anecdote, it's funny. He once came up to Sadiq and Saab and he started giving him some pointers to do this, that. So Sadiq and Saab just said that, Hasni Saab, I don't interfere with your monetary policy. So I will request you not to comment on my work. Let me do my job. And Hasni Saab only smiled, and of course, they had a wonderful relationship, so it continued. Once the work was done, it was inaugurated. And of course, to inaugurate, President Ayub Khan was invited. And in both of these, and of course, this is the State Bank Library, because all the works were placed over there for the public to view it. Now, in both of these works, you can see Sadiq and Saab giving a tour and also talking about the works to Ayub Khan, explaining them. If you can see my pointer, if you can see the red dot, that is Shujat Hasni Sahab, who was responsible for all this wonderful work. You can see him over here. This is, of course, President Ayub Khan. This is a young Sadiq. This gentleman over here with the white hair is Director General Radio Pakistan, Zaid Bukhari Sahab. Very prominent figure. You may have heard him on YouTube or maybe when you were young. I would just like to point out interesting things over here. So this is a very, very important ceremony, of course. And you have the President of Pakistan, very powerful man in the world. Everybody is very properly dressed. And Sadiq and Saab's shoes are encrusted with dust and dirt. So the reason why I keep saying Fakir, you may have noticed in the slide, the Fakir and the Governor, Feeder President, because he's not just a Fakir as name, he's a Fakir in spirit. You can see his shoes over here again, and you can see his unbuttoned, fairly loose sherwani, so which is just sort of hanging on him because I don't think he's been eating very well. So this is really Sadiqian in his complete simplicity, in his complete element. The association did not end with just the works, because in 1974, in the early 1970s, I should say, after the famous OIC conference, there was another conference with the foreign ministers of Islamic countries. And another exhibition was hosted in their honor in the library, which is this one, which went on for a few days. So the State Bank was always there with Sadiq. And in fact, the relationship was so strong that even though this was a commissioned project, Sadiq did not negotiate his fee. And in a letter dated 6 March 1962, he writes to his elder brother Kazman, and I'm translating it over here, if money is needed at home, I can ask Hasni Saab to speed up the process of my fee for the works. He had already done the work but not received payment. He hadn't asked for it, and that was the level of trust that he had. Now, there are only two witnesses of all these events. One is Sabi Hassan Saiba, mother of Sheri Rahman Saiba, who was working over here. And the other one is my father, who's told me all of this. Now, once these works were displayed, there came a period in which they were covered with jute curtains. The industry and agriculture mural was broken up into pieces and
put in storage. There was a danger that they would be damaged. But then we're very lucky that Dr. Ishrat Hussain realized that these works have great historic value. Dr. Asma Ibrahim was tasked to build the museum. On 1st of July 2011, that museum was inaugurated. And today we can see these works right here, just up these stairs. And we can see it, and very lucky that future generations can also celebrate Sadiqian's imprints on the State Bank of Pakistan. Thank you for your time. शुक्रिया नकवी साहब, आपने इस मुख्तसर वक्त में एक समंदर को गुज़े में समेटा है। अब तक की गुफ्तगू में हमने इस कमेमोरेटिव बैंक नोट में स्टेट बैंक के माजी के अक्स देखे हैं। अब आते हैं हमारे मुस्तकबिल के तरजीहात की तरफ जो इस बैंक नोट पर वाज़े हैं। इनमें सबसे अहम मौजू बैंकिंग अनइक्वालिटी यानी बराबरी पर बैंकारी है। इस ज़मन में स्टेट बैंक की कोशिशें किसी से मख्फी नहीं हैं। इन पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए मैं अपनी डिप्टी गवर्नर मिस सीमा कामिल से कहूँगी कि वो आएँ और स्टेट बैंक के इक़दामात पर वाज़े करें। शुक्रिया हिना। Governor Jameel Ahmed Sahib, distinguished guests, colleagues from the State Bank and our subsidiaries, Assalamu alaikum and good morning. I'm really exceptionally honored to be here at the 75th anniversary of the State Bank, and we celebrate, as we've all mentioned before, a historic day to commemorate this esteemed institution. 3/4 of a century is a very long time, but we look forward to the next 75 years, and I'm going to talk about some of the challenges, how we are honoring our past and looking to the future. And if we think about the past and we think about women, among them stands Mohtarama Fatma Jinnah, an iconic leader who dedicated her whole life to this country, to her brother, and to the rights of women. Mohtarama Fatma Jinnah's commitment to women empowerment and equality is an inspiration to all of us. Her work was dedicated to ensure that women's voices would be heard in a very almost wholly dominated male society, as not just Pakistan but the rest of the world was, and perhaps still is. She knew that society needs to enable women to contribute to the progress of this new country. I'm proud that the commemorative note being launched today honors her memory and pays tribute to her vision, which is an inspiration for all of us. Gender equality and women's economic participation have a profound impact, and all of us here agree to that, but there's a huge amount of work that needs to be done. Because when women have access to financial services, they become catalysts for change within their families and within the wider community. When women are included in decision making, their perspectives, which can be quite different and unique, lead to a more innovative and inclusive solutions. When women are empowered, they contribute to economic growth. Unfortunately, women are underserved by our many institutions, including banks, compared to men. As of December 2022, unique bank depositors were 82 million, of which 52 million were men and 28 million were women. This translates to 42% women with a bank account compared to 77% men. The State Bank recognized this very glaring disparity and embarked on a journey of developing an inclusive financial system, which will help ensure that men and women have an equal chance to access financial services. So as you all know, in September 2021, we launched the Banking on Equality policy, which is a testament to our trying to realize Mohtarama Fatma Jinnah's vision. It was the first gender mainstreaming policy for the financial sector
and aims to break barriers that limit women's inclusion, promote gender diversity, and create a safe and inclusive workplace. We have adopted a gender-intentional approach as opposed to a gender-neutral approach. And as you all know, specific targets about 18 months since we implemented this policy. I have some numbers from March 2023 to share. All banks have adopted bank-approved or board-approved gender mainstreaming policies, which we hope will instill a focus. Since December 2021, we've added 7.7 women-owned active accounts to the baseline of 20.7 at that time. I think that's something that we should all be very proud of. 4,300 women have been added to the workforce in the banking sector. Taking the ratio, it's still a bit disappointing, but it's gone from 13.1% to 14.4%. 90% of the banks that implement this policy have developed women-centric products and services. And 34 banks have dedicated women's financial services departments. Gender sensitivity training has been imparted to 45% of all bank staff, men and women. And the ratio of even branchless banking, which is very hard for, which was 1% baseline, is now 3%. We have a long way to go. Overall, the Banking on Equality policy has been able to challenge gender-neutral mindsets. As a result of that, the gender gap has narrowed by 3%. It's still small, but it's come from 38% in 2021 to 35% in 2022. We are now at the State Bank. We must look at ourselves as well. So we have also adopted gender mainstreaming and set an internal target of 20% share of women in the workforce. So you should see a very different audience at the time by 2024. We have launched an emerging women's leadership initiative and onboarded a batch of young women. 40 young women have been now going to join the State Bank, and they've gone through their initial training. We've also set a gender equality committee, which is a very high-powered management committee to improve gender balance and the quality of the workplace. In addition, we have appointed an equality and diversity and inclusion advisor who would drive our diversity policy. In conclusion, as we commemorate the 75th anniversary of the State Bank, we are reminded of the powerful symbolism etched into our commemorative note, which you will see shortly. We've never had a woman on a banknote before. The portrait of Mohtarama Fatma Jinnah serves as a reminder of our commitment at the State Bank and of the banking sector to gender equality and the empowerment of women in every sphere of life. While we celebrate, we also remember that our work is far from done. And I hope at the 75th anniversary, we will have at least 50% women here in this room as we celebrate. And for those of you who are lucky enough to be there, I hope that you will remember this day. Thank you very much for listening. Thank you. शुक्रिया मैम सीमा कि आपने बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पर स्टेट बैंक के इक़दामात को हम सब के साथ शेयर किया। अब वक्त आ गया है उस कमेमोरेटिव बैंक नोट की रोनुमाई का, जिसके लिए आज की महफिल सजाई गई है। इसके लिए मैं दावत दूंगी मोहतरम गवर्नर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस बैंक नोट की रोनुमाई करते हुए
اسٹیٹ بینک کے 75 سالہ سفر پر اپنا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب ڈاکٹر عنایت حسین صاحب, محترمہ سیما کامل صاحبہ, پریزیڈنٹس آف بینکس, اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز, افسران, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے کہ ایک تو ہم نے ایک مائل سٹون اپنی تاریخ کا اچیو کیا, جس میں اسٹیٹ بینک کے 75 سال 3 دن پہلے پورے ہوئے, 1 جولائی 2023 کو. آپ سب جانتے ہیں کہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح جناب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے کیا, اور ہم سب اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس عظیم ادارے کا افتتاح بھی بانی پاکستان کے ہاتھ سے ہوا. اور اس کے بعد سے ہمارا جو